Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopikana Baba Girivardhari Gopikana Baba Girivardhari Yashoda Dana Prajajana Ranjana Yashoda Nandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanatari Jamuna Tira Vanatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopikana Baba Girivardhari Gopikana Baba Girivardhari Yashoda Nandana Prajajana Ranjana Yashoda Nandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanatari Jamuna Tira Vanatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnupat Paramahansa Parvajagacharya Stotra Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BPD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Go Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kundi Radha Kundi Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Sri Saraswati. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him.
Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. You should move closer. Vanchakalpa Turubhyascha Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого, и словно океан милости, полный сострадания, падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, entitled Answers by Citing the Lord's Version. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 9, озаглавленная «Господь, ответы со ссылкой на слова Господа». Okay, please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Shri Шри Shukaha Шукаха Uvacha. Увача. You're not chanting. Which verse? Oh, sorry. Text 39, Текст 39. right? Yes. And you start to... Oh, I started to. Oh, sorry. My mistake. Yeah, sorry. Okay, text. Yeah. Sorry, text 39. Текст 39. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Okay, you repeat also. Ты тоже повторяй. Antarhita Антархита Indriya Индрия Artaya Артая Hadaye Харае Vihita Вихита Anjalihi Анджалихи Sarva Сарва Bhuta Бхута Mayaha Майяха Vishvam Вишвам Sasarja Сасарджа Idam Идам Saha Саха Purva Пурва Vat Ват Antarhitandriyartaya Ardhahitendriyakaya Hadaye Vihitanjalihi Hare Vihitanjalihi Sarvabhuta Mayo Vishvan Sarvabhutamayo Vishvam Sasarjadan Sapurvavat Sasarjedam Sapurvavat Antarhitandriyartaya Ardhahitendriyakaya Hadaye Vihitanjalihi Hare Vihitanjalihi Sarvabhutamayo Vishvan Sarvabhutamayo Vishvam Sasarjadan Sapurvavat Sasarjedam Sapurvavat Antarhitandriyartaya Antarhitendriyakaya Hadaye Vihitanjalihi Hare Vihitanjalihi Sarvabhutamayo Vishvan Sarvabhutamayo Vishvam Sasarjadan Sapurvavat Sasarjedam Sapurvavat Antarhitendriyakaya Antarhitandriyartaya Hare Vihitanjalihi Hadaye Vihitanjalihi Sarvabhutamayo Vishvam Sarvabhutamayo Vishvan Sasarjedam Sapurvavat Sasarjadan Sapurvavat. No. Up. Don't. Antarhitandriyartaya Hadaye Vihitanjalihi Sarvabhutamayo Vishvam Sasarjadan Sapurvavat
Antarhita, Антарктида, on the disappearance. disappearance. После исчезновения. После исчезновения. Indriya Artaya, Индрия Артхая, unto the personality of Godhead, the objective of all senses. unto the personality of God is the objective of all senses. Личности Бога – цели всех чувств. Личности Бога цели всех чувств. Haraye, Харае, unto the Lord. unto the Lord. Господу. Gospoda. Vihita Anjalihi, Вихита Анджалихи, with folded hands. with folded hands. Со сложенными ладонями. Со сложными ладонями. Sarvabhuta, Сарвабхута, all living entities. all living entities. Всех живых существ. Всех живых существ. Mayaha, Майя, full of. full of, полную. Полную. Vishvam, Вишвам, the universe. the universe. Вселенную. Вселенную. Sasarja, Тасарджа, created. created, создал. Создал. Idam, Эдам, this. this, эту. Eta. Saha, Саха he, Brahmaji. и Брамаджи. Он, Брамаджи. Он Брамаджи. Purvavat, Пурвават, exactly as before. exactly as before. Точно такой же, как она была прежде. Точно такой же, как она была прежде. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. On the disappearance of the Supreme Personality of Godhead, Hari, who is the object of transcendental enjoyment for the senses of devotees, Brahma, with folded hands, began to recreate the universe, full with living entities, as it was previously. После того, как верховная личность Бога, Хари, который доставляет чувствам преданных трансцендентное наслаждение, скрылся из виду, Брахма, молитвенно сложив ладони, начал заново создавать Вселенную такой, как она была прежде, населяя ее живыми существами. Purport by Srila Prabhupada. Комментарии Шрилы Прабхупады. Now, everyone listen very carefully because after I read the purport, I'm going to ask if you have any questions or realizations. Пожалуйста, все слушайте внимательно, потому что после того, как я закончу, я спрошу у вас, есть ли какие-то вопросы или реализации. The Supreme Personality of Godhead, Hari, is the object for fulfilling the senses of all living entities. Верховная личность Бога, Хари, удовлетворяет чувства всех живых существ. Illusioned by the glaring reflection of the external energy, the living entities worship the senses instead of engaging them properly in fulfilling the desires of the Supreme. Введенные в заблуждение отраженным светом, исходящим от внешней энергии, живые существа поклоняются своим чувствам, вместо того, чтобы занять их той деятельностью, для которой они были созданы, исполнением желаний Всевышнего. In the Hari Bhakti Sudodaya 13.2, there is the following verse. Хари Бхакти Судходае 13.2 есть такой стих. Achno palan twadrisha darshananhi tano palan twadrisha gatra sangaha jiva palan twadrisha kirtananhi sadurlabha bhagavata hi loke. Quote, O devotee of the Lord, the purpose of the visual sense is fulfilled simply by seeing you, and to touch your body is the fulfillment of bodily touch. The tongue is meant for glorifying your qualities, because in this world, a pure devotee of the Lord is very difficult to find. Unquote. О преданный No, Бог, no. цитата. О No. преданный... Quote. Цитата. You did? You said? Нет, цитата. Okay. Go ahead. О преданный Господа, глаза даны нам только для того, чтобы видеть Тебя, а прикосновение к Твоему телу – награда осязанию. Язык создан для того, чтобы прославлять Твои качества, ибо в этом мире чрезвычайно трудно найти чистого преданного Господа. Originally, the senses of the living entity were awarded for this purpose, namely to engage them in the transcendental loving service of the Lord or that of his devotees. But the conditioned souls, illusioned by the material energy, became captivated by sense enjoyment. Изначально
Чувства были даны живому существу именно для того, чтобы использовать их в трансцендентном любовном служении Господу и Его преданным. Однако введенные в заблуждение материальной энергии, обусловленные души не могут устоять перед соблазном чувственных наслаждений. Therefore, the whole process of God consciousness is meant to rectify the conditional activities of the senses and to re-engage them in the direct service of the Lord. Поэтому вся практика сознания Бога нацелена на то, чтобы очистить чувства, занятые обусловленной деятельностью, а затем занять их непосредственным служением Господу. Lord Brahma thus engaged his senses in the service of the Lord by recreating the conditioned living entities to act in the recreated universe. Вот почему Господь Брахма использовал свои чувства в служении Господу и вновь создал обусловленные живые существа, предоставив им возможность действовать в только что созданной Вселенной. This material universe is thus created and annihilated by the will of the Lord. Таким образом, материальная Вселенная создается и уничтожается по воле Господа. It is created to give the conditioned souls a chance to act, to return home back to Godhead. And servants like Brahmaji, Naradaji, Vyasji, and their company become busy with the same purpose of the Lord, to reclaim the conditioned souls from the field of sense gratification and return them to the normal stage of engaging the senses in the service of the Lord. Она создана для того, чтобы дать обусловленным живым существам возможность действовать в ней и в конце концов вернуться домой, в Царство Бога. И слуги Господа, Брахмаджи, Нарададжи, Вьясаджи и их последователи помогают Господу осуществить этот замысел, вызволить обусловленные души из царства чувственных удовольствий и вернуть их в нормальное состояние, в котором они будут использовать свои чувства для служения Господу. But the impersonalists, instead of doing so, that is, converting the actions of the senses, try to make the conditioned souls senseless, and the Lord also senseless. Однако имперсоналисты, вместо того, чтобы изменить объект приложения деятельности чувств, пытаются лишить чувств обусловленную душу и самого Господа. Okay. That is improper treatment for the conditioned souls. Этот метод лечения обусловленных душ в корне неверен. The disease condition of the senses may be treated by curing the defect, not by uprooting the senses altogether. Чтобы вылечить больные чувства, нужно исправить их дефект, а не ампутировать их. When there is some disease in the eyes may be cured to see properly. Если глаза больны, их необходимо вылечить и восстановить нормальное зрение. Plucking out the eyes is no treatment. Выкалывание глаз едва ли можно назвать методом лечения. Similarly, the whole material disease is based on the process of sense gratification. And liberation from the diseased condition is re-engagement of the senses to see the beauty of the Lord, hear his glories, and act on his account. Аналогично этому, единственной причиной материальной болезни является чувственное наслаждение. И чтобы вылечить эту болезнь, следует занять чувство иной деятельностью, позволить им созерцать красоту Господа, слушать о Его величии и посвящать Ему всю свою деятельность. Thus, Brahmaji created the universal activities again. Так Брахмаджи в очередной раз создал Вселенную и привел ее в движение. Okay, any questions or realizations? Вопросы или реализации какие-то? Okay, Mukunda Prabhu. Мукунда Прабху. This, вот эта первая строка в комментарии непонятно. I didn't quite understand the first sentence of the commentary. Oh, the purport. Just a minute. Okay, translate that into Russian, what he just said. Он сказал, что ему непонятна мне первая строчка комментария. The Supreme Personality of Godhead, Hari, is the object for fulfilling the senses of all living entities.
Верховная личность Бога Хари удовлетворяет чувства всех живых существ. Why don't you understand? Почему вам? Что вам здесь непонятно? Because the living entities, we have senses. Потому что мы живые существа, у нас есть чувства. But when we try to use the senses in the material world, we're not fulfilled. Когда мы пытаемся использовать свои чувства в материальном мире, мы не можем удовлетворить свои чувства. So really, the real object for fulfilling our senses is the Supreme Lord. И реальный объект, который позволит нам удовлетворить, который поможет нам удовлетворить свои чувства, сделать их удовлетворенными, это Верховный Господь. The next sentence explains more about that. Следующее предложение больше раскрывает эту мысль. Illusioned by the glaring reflection of the external energy, the living entities worship the senses instead of engaging them properly in fulfilling the desires of the Supreme. Введенные в заблуждение отраженным светом, исходящим от внешней энергии, живые существа... Yeah, when I first time hear this sentence, I hear this in another way. I heard it in another way. Okay. Now it's clear? Сейчас понятно? Okay. Anybody else questions or realizations? Есть ли у кого-то еще вопросы или реализации? Someone in cyberspace? Кто-то из киберпространства есть по этому вопросу? Да, you can write some comment if you want. Who can? The viewers. They know that. Yeah, this is for me. This is significant that we can use senses. The senses initially they are meant for The enjoyment of the Lord. enjoyment of the Lord, but it's like they can also fulfill other purposes, which is the senses. It's like amazing because like a body of the Supreme Personality of God, the different kinds of purposes to fulfill different kinds of and how to purify the senses is a way to purify the senses is to is to engage the same senses in the right direction, and it's amazing. Точно. Okay, translate. То есть для меня значительным показалось здесь, что чувства могут быть использованы во многих разных, во многих направлениях, многими путями. То есть они изначально даны для того, чтобы удовлетворять чувство Господа, но также природой, Господом, так it's a desire of the Lord, it's His power. By His power we can use senses in a wrong direction, yes, also. И для своих чувственных наслаждений, и также метод очищения чувств, это просто задействовать эти же чувства в правильном, то есть в изначальном своем, для чего они предназначены, деятельности, изначальной деятельностью задействовать, и тогда они очищаются, эти чувства. Sarvapadi vinirmuktam tatpadatvena nirmalam. Rishigena Rishikesha Sevanan Bhakti Rutama. Bhakti Uchyate. Huh? Uchyate? You sure? Uchyate means calling, means it's. You sure that's right? Maybe I'm wrong. It's called Bhakti, yes? In Uchyate means called. Yeah. Okay. Yeah, I might have gotten it confused with another verse. Yeah.
Yeah, Sarvopadi Vinirmuktan Tatpadat Vena Nirmalam Rishikena Rishikesha Sevanan Bhaktir Uchate. Thank you for that correction. So that's bhakti means engaging all our senses in the service of the Supreme Lord, the master of the senses. То есть бхакти называется задействование своих чувств в служении Господу, Кришикеше, повелителю всех чувств. Very simple process. Очень простой процесс. Okay, if there are no more questions or realizations, we'll stop here. У вас есть последняя возможность сейчас задать какой-то вопрос. Если не будет, то мы посетили лекцию, и это помогает мне почувствовать, что я делаю что-то полезное вместе с Шрилой Прабхупадой. Srila Prabhupada ki Да. jai.